So let's summarize once more. Due to cleft palate, there can be two problems, which is insufficient suckling and escape of food into the nose. Due to escape of food into the nose, there can be aspiration, which may result in coughing and choking. There can be also nasal regurgitation. Due to insufficient suckling, there can be three problems. One is fatigue. The next is inadequate intake of milk. There can be excessive swallowing of air. Due to excessive swallowing of air, there can be vomiting, which may result in poor weight gain. Due to inadequate milk intake, again there can be two problems. One is poor weight gain, the other is hunger. And due to ineffective suckling, the baby may feel fatigue, irritability, and these are the problems which is faced in a child with cleft palate. Now coming to the diagnosis of cleft palate and cleft lip. So prenatal USGയുടെ സമയത്ത് it can be detected when an ultrasonography is done. Cleft lip is apparent at birth. ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും cleft lip ഉണ്ട് എന്ന്. Cleft palate അത്ര ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക nurses during neonatal examination, they have to insert a gloved finger into the mouth of the child and see whether the palate is complete. ഇതാണ് diagnostic measures. Prenatal USGയുടെ സമയത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Cleft lip ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ it is visible. Cleft palate ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് a gloved finger is inserted into the mouth of the child and the nurse has to examine properly. Coming to the treatment of cleft lip and cleft palate. A surgical treatment is to be done in order to correct this particular defect, especially between 3 months and 6 months. So, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു സർജറി ചെയ്തു തീർക്കണം, so that the child won't have associated abnormalities like speech defects, feeding problems, etc. ഇതിന് ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീമാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. We need specialists like plastic surgeon, nurses, ear, nose and throat specialist അല്ലെങ്കിൽ ENT specialist, orthodontist, audiologist and speech therapist. Usually the reconstruction begins in infancy and it can continue through adulthood. ഒറ്റ സർജറിയിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് വരില്ല. We have to perform multiple surgeries and proper home care by the family is required prior to the surgery. So 3 മാസം വരെ ഈ കുട്ടികളെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പരിപാലിക്കണം. Otherwise there can be aspiration and death. ഇനി എന്ത് സർജറി ആണ് ഈ കുട്ടികളെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there can be two types of surgery, which is cheloplasty and palatoplasty. Cheloplasty എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a reconstructive surgery of the cleft lip. It is done between 3 months of age and it is also known as Millard's procedure or Z-plasty. So നമ്മളുടെ cleft ലിപ്പിന്റെ സർജറിയുടെ പേരാണ് cheloplasty, Millard's procedure or Z-plasty. ഇത് ചെയ്യുന്നത് at 3 months of age. ഇനി അടുത്ത സർജറി ആണ് palatoplasty. So here the reconstructive surgery is done between 1 and 2 years. It is usually done before the speech development of the child and it is also known as Waddell's procedure. So ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ്പിന്റെ സർജറി ആണ്. ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റ് സർജറി ചെയ്യുക. ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റ് സർജറി ചെയ്യുന്നത് 1 to 2 ഇയേഴ്സിന്റെ ഇടയിലാണ് and before the child starts having language development. ഇതിന് വേറെ പേരും കൂടെ ഉണ്ട്, which is known as Waddell's procedure. ഇപ്പോൾ ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റ് റിപ്പയറിന് 2 പേരുകളാണ്, Waddell's procedure or palatoplasty. So that is about the surgical management of a child with cleft lip.
Now let's see the nursing management. In the pre-operative period, the various nursing diagnoses include, the first is parental anxiety. So ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഡിഫോമിറ്റി മുഖത്തുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ ജനിക്കുമ്പോൾ the parents will be, of course, they will have large amount of anxiety. So here we have to calmly explain to them about the condition. We have to provide proper emotional support. We have to make an opportunity for the parents to meet other parents who are having a child with similar condition. Help in accepting the baby with deformity. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അമ്മമാർക്ക് കുട്ടികളെ ഫീഡ് ചെയ്യാനും അവരെ എടുക്കാനും ഒക്കെ ഒരു മടി ഉണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെ ബേബിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അമ്മേനെ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിനെ പഠിപ്പിക്കുക. Encourage them to love their baby and to show affection and bonding to the baby. So this is to be done in order to alleviate the anxiety of the parents. The next problem is there can be imbalanced nutrition less than the requirement related to feeding problems. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വാക്യൂം വായിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണം there can be imbalanced nutrition. In order to overcome this, there are many strategies. Let's see one by one. The child will have feeding problems like poor or inadequate suction, prolonged feeding time, nasal regurgitation, etc. So ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വാക്യൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മൂലമാണ്. So there can be poor or inadequate suction, there can be prolonged feeding time and nasal regurgitation. So the problem that the nurses needs to be alert during feeding are lack of proper seal around the nickle to create necessary suction and excessive air intake. So നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് സീല് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ആ ഒരു നിപ്പിള് കുട്ടി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വായ്ക്കുള്ളിൽ സീല് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. And if it is not properly sealed, there can be excessive swallowing of air. So explain to the mother about successful feeding techniques. If the palate is large or if the cleft palate is present, the child won't be able to suck effectively as vacuum is not created in the oral cavity. So cleft lip അത്ര പ്രശ്നക്കാരനല്ല. cleft palate ഉണ്ടെങ്കിൽ വാക്യൂം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ കുട്ടിക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So if it fails, the breast pump can be used to express breast milk and the baby can be fed using special cleft palate nipple having a phalange that covers the defect, or with an asepto syringe, or with a rubber tipped dropper or branch feeder. സോ ഇങ്ങനെ ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു വിടവുള്ള കാരണം ഈ ഒരു സീല് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു വിടവുള്ള കാരണം. സോ വി ഹാവ് ടു കവർ ദിസ് ഓപ്പണിംഗ്. ഈ ഓപ്പണിംഗ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സാധാരണ ബോട്ടിലിൻ്റെ നിപ്പിളിനേക്കാളും നല്ല വലുപ്പമുള്ള നിപ്പിളാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. സോ സച്ച് നിപ്പിൾസ്, സ്പെഷ്യൽ നിപ്പിൾസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. ഇതിന് പല പേരുകളാണ് ഉള്ളത്. ഫെലാഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബ്രഞ്ച് ഫീഡർ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇനി ഇത് രണ്ടും ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രോപ്പർ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, അതുപോലത്തെ ഡ്രോപ്പർ ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് അസെപ്റ്റോ സിറിഞ്ച് ഒരു റബ്ബർ ടിപ്ഡ് ഡ്രോപ്പർ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഫീഡ് ദ ചൈൽഡ്. അമ്മയുടെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടീനെ ഫീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. When we feed these children, the tip should be inserted to the corner of the mouth, on the top and to the side of the tongue and the back of the mouth. So ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കുട്ടീനെ ഫീഡ് ചെയ്യുക. കോർണർ, ഒരു വായുടെ ഒരു സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർണറിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ഫീഡർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ടങ്ങിൻ്റെ മുകളിലും